salir también por aquí, por TikTok. What's up, guys? Welcome, everybody. Hope you're having an amazing evening. Go ahead and join us live in Miami TV. I want to make sure that this is not so bad. Sorry. We have our chat open at MiamiTV.com, also on YouTube. You can interact with us there as well. And come and join us. Say hello. We have several topics for tonight, but if there's anything you guys want to talk about in particular, I am always open for our live viewers, of course. And a lot of you, I know, you don't get home at this time, so we're doing this a little earlier, but you can also see it on demand. No worries. ¿Cómo están? Bueno, espero de que estén muy bien, de que estén listos para un muy buen fin de semana y únanse a nosotros para el último Jenny Live de la semana. No se olviden, antes de que yo me olvide, no se olviden que los domingos al mediodía tenemos seminarios gratis donde pueden estar justamente viendo la transmisión en vivo e en directo en misionenergia.com, recibiendo energía positiva, haciendo una meditación aproximadamente de unos 40 minutos dedicada, pero después de absorber energía. Entonces se los súper recomiendo. Gracias por los comentarios de las personas que han escrito justamente sobre estos seminarios y cómo les ha ido cambiando la vida. Ese es el propósito, ¿no? Por eso los hacemos gratis, porque nos gusta ayudar. Welcome, guys. What's going on? Join us, join us. All right, let me open the chats. First of all, I've been rushing coming back here, and I'm like, always the last minute, but that's just me, It's like you try to use every minute to the maximum. That's what you do. Hi, TikTok, what's going on? Welcome. What's in your mind for today? ¿Cómo están los de TikTok? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, el día de hoy, mientras me abre el chat y todo, quería mencionar, antes de empezar con el tema de hoy, que tiene un poco que ver con la inclusividad de lo que pasó en Argentina, sobre cómo, bueno, ya vamos con eso. Pero antes que eso, quiero comentarles, si alguno de ustedes usa las esponjas, me voy a ir en boicot hacia estas compañías, las esponjas de nylon, es nylon, ¿no? De nylon, esas muy bonitas que parecen florcitas, de repente yo nunca las uso y hace 2 días fui y como que había una nueva, no sé de dónde salió, dije, bueno, está bien, y me la empecé a pasar acá y algo me dijo en mi mente, ¿qué haces? Te estás dañando la piel. Te juro que fue tan claro. Eso pasa cuando escuchamos voces, cuando estás conectado con otras dimensiones, de repente hay sonidos o hay palabras que te llegan y es como que, ¿qué? Y me puse a pensar y dije, claro, esto es químico, o sea, es nylon, es como probablemente lo peor que te puedas pasar en tu piel. Yo tengo una piel súper sensible encima. Entonces, hasta hoy en día, después de 2 días, y no es que tampoco me la pasé súper fuerte, pero me la pasé normal como cualquier persona con jabón. Tengo todito irritado el cuello, me salió hasta un sarpullido y digo, wow, pensar la cantidad de personas que usan eso diario, imagínense lo que están haciéndole a su piel. Por favor, utilicen productos naturales. Hay hasta personas y médicos que dicen que ni siquiera jabón tendrían que usar, solo con agua. Pero bueno, jabones orgánicos, paren de ponerse químico en la piel y mucho menos usar esponjas. Por favor, no compren más de esas esponjas, que lo que está haciendo es como una abrasión, no sé si la palabra es la correcta en español, abrasion en inglés, una abrasión, o sea, una herida que no la están viendo, pero yo sentía después cómo se quedaron hasta microfilamentos. Yo sentía cómo me raspaba todavía, fue increíble y sé que muchos de ustedes las usan. Entonces, bueno, ya que a mí me llegó la información, se las estoy compartiendo, tírenla a la basura. Nunca más las compren, por favor, y busquen, no sé, una lufa o algo que esté natural o algo más suave para la piel. Pero wow, sí, increíble. Eso me olvidé de contarles el otro día lo que me pasó. Fue justo antes del programa y yo quedé como que, ¿por qué me arde el cuello? Y de repente, claro, pero el mensaje, creo que muy pocas veces me ha llegado un mensaje como tan fuerte que alguien me habló y me dijo, ¿qué te estás pasando en la piel? Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Y de repente, oh, sí, ow. So something really strange well, everything that happens to me is always strange. Hey, Johnson, what's going on? But do any of you guys, tienes que usar la crema llamada crema mi bicho lindo en tus labios y cara? Ok.
Seguro querías decir otra cosa, pero ¿por qué no? Aquí no hay censura, así que, bueno, so the other day I was before Jenny Live, I was taking a shower, and for some reason I used, I don't know what you call them, you know, like those sponges that are beautiful with different colors, and they're made of nylon, like 100% nylon, and it's very normal for people to buy these and just use them to basically soap up their body, right? But I've been going through like this purge of chemicals in my life. The last chemicals that I'm leaving now are the nail polishes. There's actually organic nail polishes and nail gels, believe it or not. Everything that's been like cleaning products I've thrown out. I make my own now with the best cleaning product, by the way, that I can recommend is the lemon skins. You just go ahead and blend them, and you have a beautiful, beautiful cleanser for all your house. Anyway, but the reason why I'm saying this is because I never used these sponges, and for some reason, I said, well, I'm going to use it today, you know, and I went ahead and I started bathing, and I went directly to my neck, and it was maybe like 30 seconds, and I hear this really loud voice. Yes, I hear voices, guys, but this is, you know, this is normal in my crazy life for the past years. And somebody says to me, "What are you doing?" And I'm like, I stop, and I'm like, what? And it was basically just like, it was somebody, or yeah, somebody. It could be anybody. It could be a family member that passed away. It could be, I mean, when you're tuned in, you hear different messages. But this one was kind of like, yeah, like not happy at all. It was like, what are you passing on your skin? And I was like, oh, okay, and I threw it out. And right afterwards, like I had Jenny Live right afterwards, and I started getting like this really bad rash on my neck. I actually still have it. And it was like, right, like the information just kind of downloaded, and it was like, why would you scrape your skin, right? Or why, I mean, I wasn't even doing it like hard, but it's like, why would you put anything in your skin that is chemical? Like I'm going through this detox, and here I'm grabbing this nylon sponge, and I'm like, wow, the amount of people that use this a day, right? I mean, and nobody really talks about this, but it makes total sense that why would we want to scrape even the good stuff like out of our skin? I mean, this is like an exfoliation, and it's nylon. So I almost felt like there was these like micro, not needles, but you know, like really, really tiny particles of this sponge like left in my skin, and it hurt until yesterday. So if you use these products, you guys, if you use these sponges, I recommend you throw them out. I got the information the moment I used it, so I'm just sharing it with you. Take it or leave it, but it does make kind of sense. And even soaps. I mean, try to move from anything that's chemical to organic. If you can get an organic soap, there's even some doctors that say you don't even need soap, you know, to wash. You just with water, right, and a good bathe, then you're all good. And yeah, if you can get organic soap, even better. And for your hands, of course, for your hands, you need soap. Anyway, so just wanted to share that with you because it was pretty intense. What's up, guys? Fresquita como siempre. Claro que sí, aquí estamos. Welcome, members. Hello. For some reason, my YouTube chat isn't opening, so I'm going to ask Enrique to go ahead and send our comments to our video in front of me. No, por alguna razón no puedo abrir YouTube, así que voy a preguntarle aquí al señor director Enrique que me ponga los comentarios en la pantalla para leerlos. Así tenemos cutie patootie, thanks Scott. Ya me di cuenta porque no abren, porque no estoy conectada a internet. Duh. Bueno, todos tenemos ese momento rubio. ¿Qué vamos a hacer? No es natural, pero ya. Hasta el rubio, fíjense, que no es natural, pero ya estamos probando productos orgánicos. Este rubio que ven justamente es de camomil. Camomil en español, sí, camomil, ¿no? Chamomile, o sea, ya, té de manzanilla. Este rubio que ven lo consiguen con té de manzanilla, o sea, mi pelo es oscurito, un castaño oscuro. Entonces, si están en esa onda como yo, que todo lo estamos dejando atrás, lo químico y yendo orgánico, pues hasta, como les dije, hasta esmaltes de uña, fíjense. All right, opening, yay, it opened. Good evening. Welcome, James. What's up, guys? Welcome to our members of Miami TV. Don't forget to join us in MiamiTV.com if you want to see us with all of our 3-angle cameras, by the way. And for the rest, let me go ahead and read you because for some reason Enrique isn't sending anything. Are you also using organic hair dye? Oh, yeah, so there you go. Yeah, so I'm using
chamomile. It's an organic product. You basically just like spray it on, and once you heat, either with the sun or with a blower dryer, this is the blonde that you get. So it's pretty cool. It's like when you have all these alternatives of organic products and natural products, like why would we use, chemicals? And yeah, and my hair, it's super. You guys see it. It's like very extra thin. It's a genetic thing. Sun by day, moonlight by night. Of course. Hola Ricardo, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Buenas publicidad fabulosas, lindas, ¿cómo estás? No entendí. Talk about ghosts. Do you believe? Are you kidding? Of course I believe in ghosts. We've talked about this so many times. But I'm going to follow up in a topic that I had because Josie did a show today and she reminded me of, because she was saying, hey, you can meet me in miamitv.com. She was, in Spanish, there's a saying, it's called all-inclusive speaking. So basically in Spanish, when you say something like her or him, they've made up, in Argentina specifically, they made up a word for her or him for transgenders. And it was a scandal because people started using it in their like exams, and then if they wouldn't get approved or their exams would be pushed away, it's because you were judging, right? Or you weren't inclusive, you weren't approving of that new gender, apparently. And the president, a couple of weeks back, went ahead and just banned all that type of communication, I guess we could call it. And of course, some people were happy, some people were not. Per se, I agree with this. I think that it's necessary because, I mean, at the end of the day, you can be whoever you want to be, and nobody's denying that, right? Whatever makes you happy. But changing the whole changing the whole dictionary just because there is, a group of people coming out confused about who they are, it is. Enrique's going like this. It is kind of strange. Oh, Periscope. Hi, Car. I missed Periscope. We had such a great audience there. They removed it, right? It's no longer up or something. Anyway, so let me just finish. So I agree with that. And not to offend anybody, and if you're offended, I'm sorry, but this leads me to the new topic that somebody asked me that we're on cable in Spain, and we have a Spanish person that wrote an email, and I can't find it again, I'm so sorry, but basically in a nutshell it was, I'm 61 years old and I'm starting to feel like I'm transgender. What do you recommend? So guys, you know that my point of view in life is do whatever makes you happy. You know, if that means dressing up like a clown or a balloon or, floating in the air all day, who cares? Like, you should not care about what people think. Period. Especially society. Come on, society is like, if this is the answer for you. If society was right, then the world wouldn't be so fucked up as it is today, okay? So when you worry so much about what society thinks, then you're really just going down with the world, how the world is today, because the world today, unfortunately, is crap. Let's be real. That's just what it is. If not, we wouldn't even be close to a war if there was enough positive energy in the world, right? So we're speaking energetically here. You got to be and you got to do whatever it is that makes you happy, period. If you want to be a unicorn, be a unicorn. I don't care. And nobody should care. Now, if you are 61 years old and you are just starting to have thoughts of being a transgender, and this isn't something that ever crossed your mind, then there's a problem there, because that's when I would say, with all the respect, that this is just influence. It's propaganda being sold to you, and you're just confused. So you gotta be careful in what you're feeding your brain every day. And I'm not saying there's anything wrong with being transgender. I mean, like I just said, be whatever you want to be. But when it becomes an influence on other people that are confused and lost because they haven't found their true self, then it becomes a problem. So that's why it's important to each one of you to be super clear in your thoughts and understand what it is that you allow to really influence your mind, right? So whatever you're feeding your brain, let's say if you start watching transgender shows all day, every day, and you see how free they are and how great they feel, and you're not happy with your body, you're not happy with yourself, you're lonely, you don't have a partner, you're gonna start thinking, oh, well, maybe this is somewhere where I'll belong, maybe this will make me feel happy. And it has nothing to do with the original thought of people that really do feel like they're not fit in their body from the moment they were born, maybe because they have
connection to past lives. Remember that souls don't have a gender, so the gender is given by the physical body. I always get into these little like not arguments, but discussions with people about feminine energy or masculine energy, and I'm like, it doesn't vibe with me. Like, don't say feminine or masculine. I mean, I know what you mean, but this is something given by the body. You know, like our body gives us our gender, period. Energy, is there feminine and masculine energy? There's a lot of people that will argue with me and say yes. I don't believe in it. It's never resonated with me. I'm somebody that works with energies daily. So, you know, from my personal perspective and respecting, of course, others' opinions, I think it's just energy. I think that we all can get the traits of a feminine characteristic in our life, or a masculine characteristic in your life. But at the end of the day, you're not generating feminine energy or masculine energy. You're just generating energy because that's just physics. That's just your body. It's just what it is. So yeah, whatever makes you happy. Now, for me to answer this person that wrote a really long email, and I'm really sorry that I could not find it, I'm just going to say, don't really clear out your mind and make sure you're not being influenced, you're not being, you're not vulnerable in a situation where this kind of environment is just calling you because you feel lost. So make sure that you really clear out your mind and say, well, when these kind of thoughts start happening, is it something that just popped up all of a sudden at 61? Or is it something that you've always had for a long time, and maybe at 61 it's actually feeling more at home because it's more accepted? Then it's different. But and this also goes for parents. I'm not a parent, but we've all been kids, right? And we get influenced. We constantly get influenced. So it's important to. We were talking about this the other day. It's important to just learn and teach that we need to respect each other in whatever terms that means, in the sense that whatever you want to do with your body and your life, it's your choice. And allow people to think in an open way of just saying, well, I respect you exactly for who you are, but let me understand that I will not get influenced by your lifestyle. I'm just going to accept it, observe it, right? Respect it, and then let me decide what I want to do with mine, basically. So it's a mutual agreement that everybody should have. And then, of course, we go into the fine line into when people get offended when they're called he or she, and you don't see them as a he or she. I don't think people should get offended by that. Like, if you don't see somebody as what they say they are, then you shouldn't be forced to seeing them the way that they say they are. I think that anybody that gets offended really easy just really shows that they're so insecure with themselves, and that's when sometimes they tend to start new traits in their life that they never did before, and they're just confused. So by all means, that doesn't mean that every transgender in the world is confused. No, it just means that there are a percentage of them that are just needing love and acceptance in every level. So my answer to you would be, if you're 61 and this is calling at your bell that you might think that you're transgender, then I would just say, do what makes you happy. If it makes you happy, being dressing like the other gender or becoming another gender, then who am I to say that that's wrong, or who is anybody to really judge that and say that that's wrong? But really, really think carefully and analyze, when did these thoughts really start and when did they come to mind? Make sure that they're not being fed to you, because remember that we are constantly baits for propaganda, baits for publicity, right? So when something becomes popular, it's very normal for people to just get confused and think, hey, maybe that's what I want to do, or maybe this is what I want to do. All right, so go back to your center, take deep breaths, work on yourself before you even decide that this is something that you want in your life. Work on your traumas, work on your past traumas, work on becoming a better person. And if at the end of the day, and at the end of that long-lasting, line of months or years, you are still confident that you do not feel the same in your body, then by all means, go ahead and do the change you need to do. But in the meantime,
you can't make these drastic decisions before you've really figured out the rest of your life, or not the rest of your life, but the rest of the points that we just pointed out. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. What do you guys think? Very good, beautiful. Hi, Benjamin. Welcome. But yeah, the number one thing would just be to respect. Respect. Do I speak Italian? I don't, but I'm going to go in Spanish now. Vamos a ir en español for 2 minutes. Estábamos entonces, quería hablar un poquito sobre lo que sucedió hace unas semanas en Argentina, donde el presidente creo que fue que no bloqueó, sino que ya no permiten en las escuelas escribir en un lenguaje inclusivo, ¿no? Donde en un momento lo hablamos, ¿se acuerdan? Hace unos años, donde la gente estaba yendo a la escuela, los muchachos iban a la escuela y escribían todes en vez de todos y todas. Y me acordé de este tema porque hoy escuché a Josie decir todes y bienvenides, y yo como que, luego le voy a tener que mencionar, como que yo no estoy a favor de que exista un lenguaje inclusivo, porque creo de que diciendo todos y todas solamente existen 2 géneros, o sea, si tú quieres ser uno o el otro y eras de uno y te volviste del otro, pues bueno, entras en uno o en el otro, ¿no? O sea, o en todos o en ya voy a decir todes, o en todas. Al fin y al cabo, pues no importa, pero cambiar todo un vocabulario, cambiar una gramática para que un grupo de personas se sientan aceptados porque están pasando por confusión en su vida, como que no. Así que bueno, tengo que felicitar en este caso a esta decisión al gobierno de Argentina, porque me parece muy bien de que finalmente hayan parado con eso. Sé que hay mucha gente que no le va a gustar que estoy diciendo esto, pero bueno, yo soy honesta y esa es mi opinión. Creo de que solo existen 2 géneros. Si tú quieres ser transgénero, pues así y todo vas a estar en uno de los 2 géneros. Si te sientes mujer, pues serás todas, ¿no? Estarás en ese. Y si te sientes hombre y eres mujer, pues estarás en todos, así claro. Y esto me lleva a un tema de hoy, que tengo una persona que lamento mucho, no logro encontrar nuevamente el email, pero me escribió hermosamente una persona de España, donde estaba justamente mencionando de que tiene 61 años y estaba sintiéndose que puede ser transgénero, que le recomiendo. Entonces, mi recomendación fue un email muy bonito, muchas gracias, fue hermoso, felicitando por el programa, si no me equivoco, no sé si era de Galicia, y hasta me dijo, por favor, avísame cuándo vas a responderme porque lo quiero ver, y no logro, no te puedo decir porque no encuentro el email por alguna razón u otra, como que a veces son muchos y empiezan a quedar, muchos envían emails diciendo saludos, gracias, un beso, te queremos, gracias, pero prefiero que me manden emails con temas así, estos temas me quedan en el principio de mi inbox. En fin, entonces mi recomendación, si tienes esta edad, estamos hablando más de 60 años, ¿ok? O uno o la otra, si tú ya tienes esa edad y recién está llegando a tu mente de que puede que seas trans a los 61 años, es muy, I just went in English, so I'm going to translate. Es muy fácil simplemente responderte y decirte, mira, si es algo que recién te está viniendo a la mente, probablemente es propaganda que te está influenciando en tu mente y estás confundido. Pero si es algo que siempre tuviste esa duda y nunca realmente como que te aceptaste, nunca quisiste decirle a nadie que te sentías incómodo en tu cuerpo, que te sentías más mujer o hombre al género que eras, entonces bueno, es debatible. Pero si nunca sucedieron estos pensamientos, si de repente estás pensando, estoy de acuerdo con el gobierno argentino, haya prohibido el lenguaje inclusivo. Ahí está, eso fue lo que pasó. Y que recientemente estás empezando como que a sentirte otro género de repente, yo te diría de que probablemente sí sea propaganda y estés confundido. Porque ¿qué pasa cuando nos agarra la soledad? ¿Qué pasa cuando nos sentimos que no nos destacamos en ninguna parte? ¿Qué pasa cuando nos sentimos con un bajo autoestima? ¿Qué pasa cuando nos sentimos de que hay muchas situaciones en nuestro pasado que nos hayan afectado y no tenemos con quién hablar, no tenemos con quién ser abiertos? Entonces de repente sale una gran propaganda en el mundo, porque es una propaganda, lo siento, porque de repente es tan aplaudido el tema del transgénero. O sea, ¿por qué no aplauden también de la misma forma a las familias modernas o a las familias con hijos
niños o con perros, no sé, o sea, ¿por qué tiene que ser de repente especial ser transgénero? Y en Estados Unidos ha habido un movimiento súper drástico. Muchas personas boicotearon a empresas como Nike, como Bud Light, y sus números bajaron. ¿Por qué? Porque empezaron a poner transgéneros en la tapa de sus comerciales o por lo menos sponsorear a personas transgénero. Yo honestamente, ustedes saben, me da igual, tenés que hacer lo que te hace feliz, sé lo que quieras hacer. Al fin del cabo, pues eso es el libre de expresión. Si tú quieres vestirte como mujer o cambiarte del género, pues es tu cuerpo, cada uno hace con el cuerpo lo que quiera. Pero ya que exista un movimiento para que eso y sea una influencia hacia las personas más jóvenes o hacia las personas de edad, vamos a decir, no hay edad que valga, o sea, en realidad es a personas que están vulnerables, pues ya lo veo como un problema, porque eso afecta a la larga el tema de matrimonios normales y hasta Elon Musk lo ha dicho, de que vamos a llegar a un punto donde no van a existir tantos niños en el mundo. Uno, por la infertilidad, ¿no? Por la comida y la chatarra que le ponen a la comida, y dos, por todos estos movimientos, donde cada vez, si se dan cuenta, vemos menos y menos las familias convencionales. Las familias convencionales llega un punto como que ya no existen, o sea, no es normal. Esas familias de abuelitos que teníamos, donde tenían 11 hijos, mi abuela tuvo 11 hijos, ¿la tuya cuántos tuvo? 9, imagínense. Entonces sí, ya no es tan normal, es más como que no, tengamos un perro, tengamos un animal como hijo. Bueno, yo soy una de ellas, o sea, por eso digo, no hay nada malo. Pero el tema del transgénero sí se ha empujado de cierta forma y con tanta propaganda de que muchas personas que están en posiciones de vulnerabilidad, quieren sentirse especiales, quieren sentirse bien, entonces dicen, pues bueno, me agarro de esto que aparentemente yo veo todas las personas que se están volviendo transgéneros, se ven muy felices, mira, hasta tienen comerciales de Bud Light, tienen comerciales de esto, se ven muy bien. Entonces es como que, hay otra posibilidad, ¿y qué tal? Si entonces no entro ni en este ni en el otro y me siento solo y me siento vulnerable y me siento inconforme con mi vida o con lo que estoy haciendo o con mi cuerpo, pues quizás hacerme del otro sexo va a hacer que las cosas sean más fáciles para mí. Entonces, hay personas lamentablemente de que se vuelven transgéneros simplemente por una confusión. Entonces, por eso digo, no por eso estoy juzgando a las personas que lo han hecho, pero hay hasta propios transgéneros que han hecho documentales diciendo que nunca se hubieran sometido a un cambio de hormonas o a un cambio de género si hubieran tenido pues la ayuda psicológica que necesitaban en el momento. Y tienen 60 años y hoy lo dicen y dicen a los que lo están por pensar y lo están por hacer, por favor, piensen muy bien porque te cambia la vida y nunca más puedes volver atrás. Entonces, estamos hablando del cambio de sexo, ¿no? Ahora, el transgénero, si te quieres vestir como mujer y hombre y seguir con tu sexo, pues ¿qué importa? No va a hacer una diferencia. Tú vístete como quieras, usa tacos si quieres, es un gran ejercicio. Y si tienes 61 años y tu pensamiento es solamente en probar vestirte como el otro sexo porque te sientes bien, mira, no tendría que importarte lo que dice la sociedad. Si la sociedad estuviera en lo correcto, entonces el mundo no estaría como está y no estaríamos en camino a una tercera guerra mundial. Por lo tanto, lo menos que hay que hacer es fijarse justamente en lo que opinan los demás y lo que opina la sociedad o las masas. Pero lo que tenga que ver con un cambio físico, lo que tenga que ver con pues un cambio ya radical, especialmente después de los 60 años o a una edad muy temprana, pues se evalúa primero y trata de ver qué espacios vacíos puede ser que tengas, que todavía tengas que como que apachurrar, ¿no? Y acomodar y ayudar en terapias o en meditaciones o lo que sea que esté a tu alcance para poder pues aceptar situaciones quizás que te han pasado, enfrentar traumas pasados. O sea, opino de que ese tipo de temas son súper delicados. Cuando una persona está vulnerable, cuando una persona está delicada, es justamente cuando este tipo de movimientos hacen a veces mucho daño en la vida de una persona, porque claro,
todos nos queremos sentir especiales y a veces hoy en día hay personas que han agarrado estos movimientos solamente para sentirse que valen, ¿no? Sentirse, pero tú tienes que valer por quien eres, seas hombre o seas mujer o seas trans o lo que sea. Bueno, al fin y al cabo es hombre y mujer, ¿no? Así que bueno, muy bien que hayan hecho ese cambio, creo, en Argentina. Hello, Canada, how are you? Yeah, sorry, guys. I know that when I go in Spanish, I totally lose you, but I come back. I come back. Jenny, Miami Beach closed spring break. Is negative sexual energy to blame? Oh, man. Really? I mean, I've heard about Miami Beach getting like really lame all of a sudden. It's because we left, you know. We gotta go back to Miami. But yeah, I have heard about this, how the beach is not as it used to be. It's kind of like a place of reminisce where people go and hope that they can find something like they used to see in the movies and what Miami used to be. I think I haven't been to Miami Beach in over 6 years maybe now, and I have family that works there, and they tell me, they're like, nah, it's like you're back in the 80s. There's no movement, there's nothing. I don't know why they closed it. I think that it was becoming a little violent. I don't think it has anything to do with sexual energy, honestly, but then again, sexual energy definitely influences the whole world, right? Because it's either positive or negative, and it is the strongest one. So we gotta wrap it up with that. Hello, my friends, how are you? Uf, eres tan brillante como las estrellas. Mwah, grazie. I love that. Miami Beach is kind of big. It seems more like they closed off a section. Probably, yeah, it is a little big. Not so big though, but yeah, Brazil. Me alegra mucho saber que estás usando para el cabello un tinte orgánico. Te queda el cabello de un bonito color. No, ni siquiera es un tinte, o sea, nada más es un spray. Te haces. Pss, pss. De hecho, chicos, si tienen esposas y gustan cambiar, tengo en mi página personal, jennyscordamaglia.com, todos los productos orgánicos que he probado y usado para que no tengan que perder el tiempo y busquen. Así que si quieren ver lo que uso para el pelo, voy ahora a estar investigando con los lacs de las uñas. Hay hasta productos orgánicos que regeneran los tejidos, los tendones y los huesos. Entonces sí me he empapado bastante en el tema de los aceites naturales, las hierbas, y es como mi nuevo hobby. Entonces, para ahorrarles el tiempo, he hecho la lista de esos productos en mi página y ahí lo pueden adquirir. Guys, by the way, yeah, if you love organic products, I've put up a list of products on my website, jennyscordamaglia.com, where you can, so you don't have to do the tests like I did. So like the hair thing, to get blonde hair, if your hair is darker, it's a chamomile spray. You don't even have to dye it. It's really simple, and that's how I keep my hair now blonde. It's the best. Just with a little heat of the sun or heat from the blow dryer, you're good. But anyway, also up to like natural essential oils or organic toothpaste. So just visit my website. You'll have all the links there. And if you have a wifey or a girlfriend that you want to get them some organic stuff, even organic condoms. So yeah, just ditch all the chemicals, you guys. It's no good. And definitely ditch those sponges. ¿Qué hay que hacer para salir a un programa de energía con usted? Muy bien, claro que sí, pues estamos en Tulum, así que vas a tener que estar por aquí. Y hay aplicaciones que puedes aplicar, de hecho en este caso hacemos como canjes por el tema de la terapia y las sesiones, pero tenemos terapias de energía aquí en Energy Tulum. Solamente visiten nuestra página y pueden ver las aplicaciones en energytulum.com. Love your channel, thank you. All right, my loves, we'll see you then on Monday. It's been an amazing week. Thank you so much for being with us. Have an amazing, amazing week. Don't forget to tune in on Sunday if you want to charge up with positive energy. Our seminars are around 50 minutes long. It's like a 5-minute nude meditation, and then we do a guided meditation with our eyes closed, and it's wonderful. So if you want to charge up with good vibes,
That's what the seminars are for, and they're completely free. So I do these every Sunday at 12 o'clock and spreadpositiveenergy.com. Muy bien, amigos, no se olviden, nos vemos el domingo en misionenergia.com con un seminario de energía positiva. Los quiero mucho, que descansen, que tengan una excelente noche y el lunes seguiremos con más Jenny Live. Si tienen temas o preguntas o consultas o lo que quieran, envíenme un email a jenny@miamitv.com. And don't forget to send me an email, jenny@miamitv.com, if you have any topics or something that I didn't answer and I didn't get to.